Vai, vai, vai. E passami anche il link perché io non lo trovo. Vai su General. Sì. Link. È iniziata. E via con l'ultima conferenza di oggi, dopo sostanzialmente 6 ore di live. Future Game Show. Che culo. Tanto abbasso un po' magari se Qua sì. stanno facendo vedere le cose che voglio prendere. Tanta roba. Ma queste cose non avrebbero dovuto far vedere al PC. In teoria sì. Siamo ancora in 6, ragazzi. Siamo ancora in 6. Andiamo duro. Da questa quanto dura? Scusate. Spero mezz'ora. Hello there, and welcome to the Future Game Show powered by WD Black. I'm Laura Bailey, but you may know me as Abby Anderson from The Last of Us Part 2 or Kate Diaz from Gears of War. Today, though, I'll be taking a break from fighting the apocalypse to bring you a whole host of exciting game trailers, reveals, and updates. But before we get into all that, I need to get my co-host on the line. I'm sure you're going to be familiar with Esatto, this person. l'Afros. He's appeared in The Last of Us, Uncharted, God of War. You name it, he's probably in the credits. So without further ado, here is my good friend and continual co-star, Troy Baker. Hello, Laura. You look amazing, as always. Grande Troy Yes, Baker. you may know me from a few video games. Joel Miller in The Last of Us, or good old Agent Jonesy from Fortnite. But over the next hour or so, Laura and I are going to be giving you the inside scoop of some incredibly exciting games and also showcasing developer interviews, exclusive trailers, and a whole lot more, including world premiere. World There's premiere. also a chance to win a $500 gift card and a WD Black hard drive by following the link here. And we have a new addition to the show this year, the virtual show floor. Ottimo. More on that later. But let's kick things off with the first world premiere. And for that, we're going prehistoric. Vediamo un po'. Laura, lei è molto bella, ma si metta a fuoco. Presenteranno una quarantina di titoli, Paoli. Porco. Non so se sono titoli, O trailer, boh. perché c'è scritto che faranno anche delle interviste agli sviluppatori. Fanno anche e delle tutto interviste, quanto. ok. Ci voglio credere.
No, resisto, Diago, resisto. Instinction. I wonder if you can put hats on the dinosaurs. Adesso ne scopriamo Instinction di is più. expected in 2022. What's next, Laura? Next up, Grow, Song of the Evertree is a sandbox adventure about the healing Ecco, power of questa è da Let's Silvia throw a barra look at Veronica. Sloth HQ to find out more. Questo è già più carino. G'day from Prideful Soft HQ. I'm Adam. Oh, And I'm Cheryl, and we're the design team on Grow Song of the Evertree. Grow Ok, is our Diago. latest project that we're working on with 505 Games. Grow Lo Song of the Evertree is sgravosauro. a beautiful sandbox game about growing new worlds, building a town, and bringing harmony back to the land. Grow will be available later this year on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Thanks for watching. Prego. Once upon a time, our lands teemed with creatures great and small. Oh, Sembra carino questo. è bellino. Guarda i guanciotti. C'è il petosauro, amore. Il petosauro lo posso dire solo io. Vabbè. Trovati il tuo. Pago il copyright se vuoi. But this harmony was not to last. Slowly, without much notice, the withering was creeping out from the darkness. Oh no. Once it took hold, there was little that could be done. Our lands were overrun, and all that was Già è più cherished interessante disappeared di prima. before us. Eh? But all was not lost. One young, brave soul stayed behind. With support from their friends and with boundless determination, this young soul seeks out a way to push back the withering and bring life back to our world. Grow. Sempre Song Grow? of the Evertree. Oh, sì. Ho appena fatto La news. la news su questo, sì. That was Grow, Song of the Evertree, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, Carino, and vorrei Nintendo capire di Switch più. in 2021. Okay, Un Laura, gioco. that was extremely cute, but have you considered more Basta, dinosaurs? dinosauri, You basta. can't just hijack every game reveal and make it about dinosaurs, Troy. Life finds a way. Ancora. Questo è Sempre lui. ancora. Porca troia, ancora. L'abbiamo visto 4 volte questo trailer. In realtà questa è la quinta. Hi, I'm Rich Newbold, game director C'è at rotto Frontier Developments. cazzo, c'è rotto. So as you may have seen earlier at the PC Game Show, we're working on Jurassic World Evolution 2. We're really excited about it and we're looking forward to creating the most authentic Jurassic experience yet. Morire. We've got tons of No. features across 4 different game Quegli hot modes, dog di Devolver including di our ieri original sera. Jurassic Sì, campaign, esatto, quegli which hot is a dog story set after the cicconissimi. events Non of so Jurassic perché nel World guardare il Fallen dinosauro Kingdom. mi sono We're gonna venuto be in leading mente, però efforts va to bene. contain Io control penso Inizio che aver against, all sonno. the dovrei dinosaurs farmi now tipo una running out in pasta wild. adesso. You'll be working alongside characters from the films, voiced by original talent such as Jeff Goldblum. And in the game, we have over 75 prehistoric species. We've got new dinosaurs, we have returning community favorites, and we've added flying and marine reptiles to the game. I'm really thrilled to be showing you a first look at footage from the game itself. This is from our Species Field Guide series of videos focusing on one of the many prehistoric species we have in the game. This is an iconic, popular dinosaur. It's the Triceratops, Dimento. but we're showing you it in a Dicami. new environment never seen Appena before. puoi, Jurassic World anche da Evolution. telefono, I hope you apriti enjoy il it. I'm gruppo looking forward to pubblico the game e release later this guardati year. la foto che ha mandato Diago. Aspetta. The Triceratops is one of the most recognizable herbivores to ever have existed. It is best known for its trio of facial horns. Oh, santo These cielo. adornments are not just for display Di purposes. quando è? The brow horns in particular can Prima. inflict Prima. Qualche considerable minuto. damage Qualche to any minuto fa. dinosaur that dares to provoke it. È quando era finita il PC Gaming Show. Sì. Fantastico.
That was Jurassic World Evolution 2, which is launching in 2021 on PC, PS4, PS5, Xbox One, and Xbox Series X and Potreste S. fare anche lo sticker da aggiungere al pacchetto. Okay, for this next section, we're bringing the joys of E3 to your home with a series of demos you can play right now. Una demo, That's right, vediamo di cosa. today. This is the Future Game Show virtual show floor. And remember, if any of the featured games grab your interest, you can try them out now by heading to the Future Game Show Steam page. So let's head down to the show floor where I believe Laura is waiting. Guarda Valbo, beato te, perché anche a me mi ha distrutto il PC show e ho dormito un cazzo stanotte. Cioè io tra 6 ore sono sveglio da 24 ore. Quindi vai pure a dormire, Balbo. Grazie per la compagnia e forse ci sentiamo domani. Se no ci vediamo in live domani. I'd like to start by Grazie showing you mille. A Tale of Paper. This is a striking platform Grazie, from caro. Open House Games where you transform to solve puzzles in an oversized world, dodging creepy Che crawlies schifi and ragni. mischievous Roombas. And now for another tale of paper as you shift packing boxes in the house-moving sim Get Packed fully loaded. As you can see, it's all about moving couches. On a couch with your friends in couch co-op. It's going to be available on Se Xbox vado a One, svegliare PlayStation Silvia 4, che sta and dormendo PC, mi and is taglia la also gola. backwards compatible Non lo on vedete PS5 più, and Paolino, Xbox Series proprio. X and S. Non mi vedete più. Are you done saying Ma couches? non è che Yes. c'è qualche problema qua, vero? Sure, what Perché... do you Ah have? no, la stanno Wait, what's streamando that? A Oh, 7:20. 7:20 alla faccia del cacchio. Early access codes. Go. Cioè, Future about Game that, Rick. Show a 7:20. Va Right, bene. yeah, sure. Oh, yeah, here's a Fermi tutti, c'erano delle chiavi di Chernobylite. RPG combat. Vado subito a prenderle. Survival twist. How does that sound, huh? Okay. I said, how's C'erano delle chiavi di Chernobylite. Tell me about the game. This is Gatewalkers, which sees you and up to 3 other players banding together to tackle procedurally generated worlds full of monsters. But you also have to gather resources, fight off hunger, thirst, and the dreaded cold. Haku! Oh, like the element cold. Got it. Wow. Let's hope no one gets thirsty enough for another one of your Porco. jokes. Anyway, come over here and check out the mini Ho dovuto alzare un imaginative attimo world perché ho of preso la game. forma della sedia. This is No, è an la sedia che ha isometric preso la tua RPG forma. that has you solving crimes across multiple virtual realities, where your choices will shape the world around you Erano le and chiavi di outside Chernobylite. of the simulations. Ooh. Speaking of detectives, check this out. Backbone is a gorgeous adventure game from Eggnut set Cioè, in a se 40 dystopian titoli li fanno Vancouver, vedere where così you ci must sta. crack cases to clean house in this corrupt... Non mi sta cagando nessuno. Che fa un minuto, ma neanche 10 If you secondi a like titolo. raccoons, No, ma poi nel allow me to offer you 2021 more critter-based tu come adventures puoi with permetterti Beacon di streamare a Pines. 7:20? Set inside of a magical storybook. Sì, ma mi Beacon state Pines sentendo? sends Sì, players sì, to a sì. sleepy mountain Ah, siete town solo used by stronzi, ok, powerful perfetto. words that can completely alter the narrative. In this Sì, abbiamo charming sentito but che non se li sta mysterious tale. cagando You know, nessuno. I'm detecting a theme with the anthropomorphic animals. You know, Laura, I've always... Dovete saperlo. Huh. Another set of codes. Ma eccole qua le chiavi. Le stanno di nuovo inquadrando. Focus. I've got a triple Cazzo, set of stavo cercando di boxes to riprendere show la you. live. This is Fate uno Time screen. Box, a Le hai charming prese? cartoon brawler no. where you fight waves of enemies as one of 3 adaptable combat classes. Great, huh? Yes, totally. But now it's time to get serious. Mankind is gone, but the beavers remain. Welcome to Timberborn. It's a unique city builder where players set out to create the ultimate beaver society. This involves everything from constructing dams to crafting Abbiamo passato le 6 carousels. ore. I guess even da un bucktooth po' critters ormai. need a solid work-life balance. That they do, that they do. So, what's next? Never fear, the Rift Breaker is Steam, vieni a me. Wow. What was Tanto le avevano già that? prese tutte. Il diavolo, penso anch'io, ce l'hanno inquadrate e sono finite probabilmente. Sì. Which is a base building survival game where you hack and slash your way through hordes of alien creatures. Look at it. Oh, no. I want to hear more from Sai che la risoluzione poi. Rift Breaker. Okay. Maybe after this Penso, showcase we're meant to be penso hosting. sia già un meme And visto with che that, we've reached the una end of our conferenza world sul tour. But futuro remember, abbia you sta can go risoluzione. hands-on with all of these games right now by Non visiting prendete the il Future culo. Game Show page on Steam. Now, how
Com'è nata la Future with Game this? Show? Is it La conosco. no, wow, that's update preference. I don't need to update this. Laura, can you help me out just a little bit? I got you. Troppo a quest'ora. Sì. Okay, we're back. Non prendete per il Now, culo sulla when you risoluzione. see this pop up on screen during a trailer, it means you can visit the Future Game Show page on Steam to Cosa play a pulli, demo no? and go hands-on with Non the game prendete per il immediately. culo sulla risoluzione. No, io ho chiesto com'era nata la conferenza. Rocky, sorry, just always wanted to Prima, do that. It's because our siccome next game come al is all solito non about cagate quello che dico, butterfly. stavate dicendo non mi Check out this chiedo come sia exclusive possibile nel presentation from 2021 Interactive about 2020 esports e io vi ho boxing detto club. 4 volte non prendete per il culo la risoluzione. Coming later in 2021, Esports Boxing Club brings you the greatest fight roster in video game history. With over 200 fighters already signed, we've got some of the biggest and most anticipated names. From the absolute legends of the sport to the most exciting names in boxing today. The first women's division ever represented in a video game, and the hottest new talent. But what about the game? Let's take a closer look at the next-gen visuals and gameplay that are set to make ESBC the greatest of all time. It's good. It's definitely one for the grandkids and stuff to say, like your old granddad was in a game and busting people up. So it's going to be quite cool. So the movement system in ESBC is all about fluidity, being able to create angles, recreating mannerisms from boxes. The physics system doesn't just rely on animation. This allows us to recreate realistic knockdowns. Even when a fighter's unsteady on their feet, it's not purely animation based. Now we've had professional boxers, professional coaches come into the studio Perché mi sa che sono tutte andate le chiavi. through motion capture and actually reviewing the game during its development. And now we really feel like we've Erano 12. Erano 10, 12. 10 o 12 se non sbaglio, sì. Presentation is important to us. Erano 25. Erano 25. We're still going to Madonna, aim high 25 chiavi già andate. production values. Sì. C'ero davanti. Esports Boxing Club coming to PC and all major consoles with early access in 2021. Sto provando l'ultimo. E me. Esports Boxing Club is coming to PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, and Series S. Next up, we've got a deeply immersive World War II shooter with over 100 players taking part in epic battles recreated using aerial photography and satellite imagery. Let's take a closer look at Hell Let Loose. Product not yet rated. My name's Max Rea. I'm the founder of Black Matter and the lead developer of Hell Let Loose. Hell Let Loose began as the idea of a couple of hobbyist game developers all the way back in 2015. Following a successful Kickstarter, we launched into early access in the middle of 2019. And since then, we've delivered 9 enormous updates, including entire systems overhauls, 6 new maps, tons of new weapons, gadgets, and vehicles, as well as expanding our unique real-time strategy-inspired metagame. As a result, we've been fortunate to sell more than 1 million copies during our first year of early access. 2021 is only going to be bigger. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th, with the introduction of the Soviet forces on the Eastern Front, including famous battles like Kursk and Stalingrad, before we close out the year by bringing Hell Let Loose to next-generation consoles. Hell Let Loose has only grown due to the vibrant community that surrounds it, from our earliest Kickstarter backers to our newest recruits. We're excited to introduce you to this ever-evolving and expanding World War II experience. We hope you enjoy this first look at what's to come. Però introdotto così carino. Ah, che ci sta, scusa. Sì. A me non gli ha dato un po' di enfasi a quello che hanno creato.
Provate tutte, 0. Niente. 0. Io poi dopo mi chiedo come facciano a riscattarle così veloci, cioè sono già lì con la finestra aperta, immagino. No, magari hai Steam aperto, lo apri velocemente, ma Cristo, devi aver messo pausa nel momento giusto e devi avere una vista da falco e la velocità di flash per digitarla. E anche il culo di non prendere quella che hanno già preso che ha già preso qualcuno. Ma è una cosa tipica che fanno di dare chiavi di accesso? CEO of Avermedia, No. a game dev studio based in Croatia. And for the past few years, we have been working on Red Solstice 2 game. It is a real-time tactical battlefield game. It supports up to 8 players and has a fully playable co-op campaign. We are ready to show you the launch trailer now, so get ready for June 17, when the game launches on Steam, and have fun blasting some mutants. You are the Executor, a high-class commanding officer with advanced cybernetic capabilities. You were awakened to lead a secret task force that will counter the threat of Stroll mutants and liberate Mars. No, comunque Diago non dicevo proprio in chat, dicevo a sentimento di Veronica, perché la chat io non la vedevo. Sentimento, ma solo io ho l'audio distorto della musica o anche tu? No, Lo senti l'audio distorto? lo sentiamo benissimo l'audio, perché? Perché per me era un distorto il pitch dell'audio della musica e basta. Della musica e non della voce. No, lo sentiamo tutto regolare. Ok. Concentrate fire on targeted locations and carry out supply runs, even during the heat of battle. Recruit your friends to the fight and join in up to 8-player co-op missions to save Mars in our name. Purge Earth of a mutant invasion in Red Solstice 2's Survivors, which is coming to Steam on June 17th. Our next game is about delivering mail in a sleepy American lakeside town. Let's join Dylan from Gamius to learn more. Te lo ricordi questo? Sì, questo che era lei che creava i piatti. Lake. No, questo qua era quello che I'm portava il Dylan from letto. Gamius, and it's great to be here at the Future Game Show. We're currently getting very close to finishing Lake, a game that's set in the 80s. You play as Meredith Weiss, who takes a break from her life in the big city to deliver mail in her hometown. It's a job you can do at your own leisure, and you will get to know the people in Providence Oaks along the way. Today, we're excited to share an example of an activity after your workday is done. Movie night with Angie from the video store. This is fun. It's been ages since I've been to the movies. Well, they call it the movies, plural, but of course we can only see one movie at a time. So, which one will it be? My pick? All right, let's see. Big Trouble in Little China, Blue Velvet, or The Great Mouse Detective? Big Trouble. I'm ready to pick. Big Trouble, ma vai a cagare. Wouldn't have picked you for a Disney fan. Grosso Guaio Chinatown, bellissimo. We won't spoil more, and we also can't say what Meredith will do after spending 2 weeks in Providence Oaks, because it's all up to you. Lake is coming first to Xbox and PC this September 1st. Thanks for watching. Enjoy the rest of the show. Te l'ho fatto vedere ieri, sembrava molto bello. Molto carino. We're excited to announce that Lake is coming to Steam, Epic Game Store, and Xbox Series X and S on September 1st. Now, what kind of a showcase would this be without a new Souls-like? Our next game is a pixelated take on the genre, following a protagonist with a giant sword. Vediamo quanto tempo ci mette. In the beginning, there was dust. Fare cosa? And from that dust,
Vediamo. chi? Ok, già inizia a essere una copia ispiratissima Perché? di Dark Souls, già dall'inizio. Non ho capito. No, dai. È altamente ispirato. Altamente ispirato, sì. Sì, ma non dall'inizio, dopo un po'. C'è la luna, che cazzo c'entrava? Praticamente dalla distruzione della luna è nata l'umanità. Ma la luna non c'entra un cazzo con Dark Souls. O sbaglio? Dipende. No, però è molto simile l'incipit. Vabbè, però dai, guarda. Voglio vedere il gameplay, però. Vabbè. Quanti titoli sono simili fra loro? Sì, per carità, voglio vedere il gameplay. From his concealment, conducting atrocious experiments upon his caged kindred. A darkness permeated the lands. Rivers stagnated, crops failed, and the world of man began to fade. The great moon, witnessing all, wept a final shard, a shard of the purest obsidian. And thus, a glimmer of hope remains. 29 luglio. Ok, niente. Non c'ho visto un cazzo del gameplay, ma vabbè. Tra l'altro è una boss rush. Quindi... And now we've got a closer look at the next game from the folks behind War Thunder. Here's Tom from Darkflow Software to guide you through Enlisted. Hi there, thanks for tuning in. Hopefully our little trailer has got you interested. My name's Tom, and I'm part of the team at Darkflow Software behind our new game, Enlisted, a historical World War II shooter with some unique gameplay quirks. One of Enlisted's most unique features is the Squads mode, where you head into battle with a squad of AI soldiers under your control. You can instruct them on how to react to enemies, and most importantly, you can switch between any of them seamlessly with the press of a button. You'll only need to respawn when your entire squad is wiped out. This way, you're always kept right in the middle of the action. Although, if you prefer a more traditional shooter experience, we have a fleshed out solo mode too, where you will only fight against other players. At its core, Enlisted aims to form a golden middle ground between the more hardcore and arcade-style shooters currently available. Time to kill is kept short. A bolt-action rifle to the chest will down a soldier in a single shot, with submachine guns and pistols taking only a few hits. Vehicles as well can of course be devastating, but have their limitations. Aircraft are restricted to the cockpit view, and crew inside tanks can only use viewports to spot targets, so you'll need to keep your wits about you to really get the most out of these machines. Progression in Enlisted is spread over various campaigns. Currently you can fight in Moscow, Normandy and Berlin, with Tunisia and many more coming soon. Each campaign features new weapons and equipment. Firearms can be improved to increase their raw performance, and soldiers can be leveled up to grant them specialized perks. Different classes of soldiers siamo rimasti in due. different gear, with specialist classes such as engineers C'è che c'è able to build Diago structures anywhere on the e map, including fogs, Rogue. sandbags and barbed wire defenses, and even anti-tank cannons and AA guns. Enlisted aims to keep historical accuracy in the forefront of development. Firearms, locations, and uniforms are all true to history. No neon pink Sten guns and Mohawks here. Each army will be decked out with the equipment they actually used during the respective conflicts. Sì. Because of the squads feature, you'll never be short on targets. Twitch reflexes and fast reactions Fra, è arrivato anche Fra. But even if you haven't had the time to fine-tune your skills, you'll easily be able to come away with Mi spiace per te, Fra, che sei arrivato quando non c'è un cazzo da vedere. and react to sound, and not to be underestimated. Grande That's Diago. all we've got time for. Make sure to give it a try yourself by heading over to Enlisted. Ma sono buffata Waller, Fra. Enlisted is cross-platform and available now on Mamma buffata Waller. and Xbox Series X and S, and currently in open beta.
New content is added regularly, Dai, and qua sono no stati progress anche will be carini, wiped hanno fatto il upon the full voiceover. release. Once you've signed up, use the code ENLISTNOW for a free Sì, bonus. beh, la parte con I've been Tom, la and I hope to see you camminata all nella realtà on the virtuale è battlefield. anche carina, sì. Cheers. L'altro sentimento frango fra è di giù, Ah, ok, ok. Next up, we've got a bullet time stunt shooter with fully destructible environments. Oh, and the protagonist only has one arm. Let's check out. Praticamente ti sei preso tutte le conferenze di merda, frango. Square, PC Gaming Show e un po' anche questa. Ti sei perso Microsoft, che è stata bellissima. Addio. Questo era quello che faceva Pago. Sì, questo faceva Pagonello, sì. Ho avuto un flash perché si può distruggere tutto l'ambiente. Sembra di stile. Perché come le sono perse, me ne andrò a recuperare su YouTube. Sì, domani le carichiamo, fra. Okay, notepads at the ready because for this Fai next conto section, che io we're sono going to be sveglio, sì, siamo abbastanza exciting provati. Io sono in upcoming piedi games that da deserve your full attention. Here's our 16 Critical ore. Hits montage for 2021. Sì, da 16 ore. E mi sono fatto quasi 400 km per tornare a casa. Prima dell'inizio delle live. L'animazione del dado mi ha fatto morire. Era prepotente proprio. Che è stato. Ma sapete che io, a parte qualcosa che non ricordo, non mi sta interessando un cazzo di quello che vedo? Io ho perso un po' l'hype da Back 4 Blood in giù. Io l'ho perso molto prima. Back 4 Blood è stato un intermezzo carino, per quanto corto. Io sto tentando di seguirli, ma non ricorderò assolutamente i nomi dei titoli. I nomi dei Questo titoli. sì per il capitolo senza Enrique. Cos'è? Okay, I might regret asking this, but you want to help me with this next one, Omachao? Okay. Did you know that Sega recently announced Sonic Colors Così. Ultimate? We've got some exclusive gameplay from a stage that nobody has seen yet. Ah, me lo fanno vedere così, va bene, un attimo sono riacceso. Fermi tutti. Frega cazzi. Fermi tutti. Hi everyone, Still I'm Katie dicks. Golden, senior producer at Sega of America. Ciao, I'm Caterina. excited to share with you an exclusive clip of Tropical Resort from our upcoming release, Katie e Colors Katia, perché Please Caterina? enjoy. Così. No, Tiago, per fortuna no, dopo questo ci vediamo domani. Domani sera. Poi a fine live vi ricordo gli appuntamenti. No, che rabbia, non ha preso. Lo so, ho visto. Ah, torna indietro. No. Sì, per stasera basta agonia, fra. Ha fatto un salto di qualità comunque dall'originale che
Vero, però stiamo vedendo roba nuovissima, Chissà, poi mi interessa sapere perché hanno puntato così tanto su Colors. Penso perché sia stato uno degli ultimi comunque più seguiti. Forse perché era quello con un target meno basso. Sì. Ma ci hanno fatto anche un anime vicino, cioè. Get ready for Sonic Colors Ultimate, which is racing on to PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC on September 7th. Moving swiftly on, we've got a new management game from Chucklefish where you play as a powerful artificial intelligence in control of a space station. Do you want to roll the trailer, Troy? I'm sorry, Laura. Un po' più I'm basso, afraid sì. I can't do that. I know that you were planning to disconnect me. Sì, l'ultimo per esempio non mi ha esaltato abbastanza. Here is Era un po' Stardancer. Un pochino, però sono molto speranzoso per il prossimo perché è proprio del team Sonic. Un bel remake di Sonic Unleashed? No, lo so. Vorrei tanto anche Sonic Heroes io. Però vabbè, vediamo l'anno prossimo che cosa annunciano. Hanno fatto questo piccolo teaser. Tanta roba, sì. Hai trovato qualcuno che ti sostiene con Sonic? Dai. Ne arriveranno altri dopo la mia recensione, vedrai. Sempre se lo recensirai tu. Ah già, c'è sempre quello, sì. Ma non posso dire mai niente, però. We're excited to announce today that No, sicuramente lo recensirai tu perché non c'è nessun altro in redazione che vuole giocarsi un Sonic. Laura, you know, ever since Sonic è il that termine Lake trailer, I've been spianato. thinking, have you ever wondered about the Postal Service? Like, Questo that non there's just è coso. so much mail, you know? Not really, no. Okay. You're saying you don't know about Jeff and Deborah. What are you talking about? I'm just gonna press this button again and hope it explains everything. Oh, it will. Trust me. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Questo piace a Veronica, è il Kiwi. Their names are Jeff and Deborah. I'm Joel, I'm one of the developers on Kiwi, and I'm going to show you how a Kiwi level Paolino, changes over the guardalo course of questo, the ti game. prego. So in this room, you're Lo transcribing conosco verbal già. messages and assembling them ransom Fatti note venire style by la stamping them botta onto the finale, page with Paoli. butts. You'll come back to this room every so often throughout the game, but there will always be a new twist to change things up. So as summer turns to autumn, now your word fragments are moving around on conveyor belts, and you'll need to chop certain words in half with the descrambler to get the pieces you need. Cazzo di kiwi postini. Jeff and Deborah are going to have to deal with all kinds of hazardous work conditions. You've got Mi sa che sandstorms during the sono summer, mail flies. usano, come si chiamano? These guys have no respect for personal I property. telegrammi? Paranormal activity. Guarda, prima che arrivassi tu c'era Balbo, abbiamo bestemmiato. Gets hit with a huge blizzard, and now this level becomes about sharing Quindi with a single tiny to break through blocks pensa of tu ice quanto and eravamo jump felici. becoming kiwi sickles. Our little heroes are going to face new challenges every level and in deve every essere room of più the post difficile. office, whether they're typing telegrams or packaging shipping crates or helping an octopus sort the Ecco, mail. questo io lo giocherei. It's all in a day's work for È Jeff un and Deborah. multi-minigioco. Also, you can dress up your kiwis, so certo, don't say we no. never did nothing for Che you. belli. We're releasing Kiwi on August 31st for PC and all major consoles, and we hope to see you at the post office. Thanks for watching. Prego. All right, you got me, Troy. I'm a believer. Co-op Postal Puzzler Kiwi is coming to PC and all current console platforms on August 31st, 2021. See? Told you. Next up, we've got a roguelike with an attitude. A game show shooter where you earn likes for dunking on competitors and causing a little wanton destruction. Will the circle be Roguelike. unbroken? Get it? Find out in this world premiere. Quando è che mi è tornato in mente un titolo così a caso? L'abbiamo visto con Pago, c'è un FPS, Paolino, che però è un Rhythm BPM.
Sì, va a BPM, devi sparare tenendo i BPM giusti. Quello sembrava molto interessante. Ah, io avevo visto qualcosa con il Metal che era già uscito come FPS, che devi tenere i BPM giusti. È uscito mesi fa. Sì, penso che sia quello. Non so se sto vedendo. Poi il mio penso, prendetelo con le pinze perché inizio a essere un po' stanca e non ricordo più niente. Ok, demo out now. Metal è il single, può essere, Franco, può essere. Right now by heading down to the Future Game Show page on Steam. Okay, hazmat suits at the ready. Because this next game tasks players with building a team of stalkers to survive a 3D scanned recreation of the Chernobyl exclusion zone. Here's more on what to expect in Chernobylite. Mówi się, że to, co designerzy sobie wymyślają, to jest pisanie listu miłosnego. Każdy kiedyś był zakochany, pisał list miłosny, wydawało mu się, że to jest takie piękne, wspaniałe, a potem po latach znajdował te listy i mówił: Jezus Maria, co ja tu za bzdury pisałem. Zaczynaliśmy właściwie od gry, gdzie skupialiśmy się na przetrwaniu, na menedżowaniu swoim Anche czasem, questa è la quinta volta che lo vediamo. Wydawało się po designersku dobre, ale zwykle emocjonalnie dosyć nudne. I dlatego dodawaliśmy coraz więcej elementów, które angażowały gracza, które były dla niego ciekawe. Na początku był to taki mały chaos, Con elementi GDR. który mógł modyfikować, ale był całkowicie opcjonalny. Z biegiem gry on stawał się coraz bardziej sensem gry, coraz bardziej jego sercem. Nadawaliśmy coraz większą rolę naszym towarzyszom i warto im było dać właśnie tą walkę, coraz więcej potworów, coraz więcej możliwości, coraz więcej Poi ti broni. ricordi che Pago Absolutnie aveva detto normalnym che jest, że stanno zaczyna się z ristrutturando czymś degli zupełnie appartamenti. innym niż to, z czym się kończy. Illegalissimi. Sì. Chissà perché. Ma perché certa gente piace, Fight to attira un survive sacco when l'idea. Chernobyl comes to PC on July 28th, Il as 8 well as luglio, Xbox ragazzi. and PlayStation in the summer. If you were lucky enough to catch one of the early access codes during the virtual show floor, you can play Chernobylite right now. But if you missed them, we've also got more codes to give away on gamesradar.com. Next up, here are our friends at Team 17 to show us what they've been cooking up with their upcoming PC and console games. Let's take a look. Il coniglietto. Product not yet rated. Come no? Oh, quanti titoli così per Switch però? E se non sbaglio di quel titolo qua, appunto, penso appunto a Metal Hellsinger, ieri hanno fatto vedere un pochino di gameplay. BPM. BPM era? Sì, BPM. Ho un vuoto. Che palle. BPM. BPM. Sì. Ok. Adesso lo cerco. Oh, che carino questo.
Ecco perché non capivo VPN. Perché? Perché per assurdo, questo ti fa capire quanto io sia tanta. Mi era rimasto in mente bullet per minute e non VPN. Ottimo. Bullets per minute, se non sbaglio era quello che dicevo io, che è uscito mesi fa. Ah, ecco, vedi. Gli update all you can eat. Pi, 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 pi. Pi, pi. Tu mi hai rotto Be sure to wishlist any games that Lucas. sparked your interest on our Steam page. It really does help the Dovrebbe developer out. essere Or comunque you can also finita, head mi over to sa. gamesradar.com for more info. This next game has an engrossing art style avevano reminiscent of detto everything 40 from Wes titoli. Anderson movies to Wallace and Gromit. Let's throw it over to the Slow Bros to talk you through some questo exclusive gameplay from sembra their stop-motion molto, handmade molto bello. adventure, Harold Halibut. Vediamo se lo è effettivamente. L'abbiamo visto insieme. Ah, questo sì, questo sì. Questo è bellissimo, Paoli. Game's art director. Harold Halibut is a handmade narrative game Abbiamo about visto friendship al and life on a Guerrilla. city-sized spaceship Tutto stuck quello under che sea. vedi It's been è stato 250 creato years prima a since your mano. home. An Ark-like spaceship fled an Earth on the verge of Cold War to find a habitable planet on which to preserve the human race. You are Harold, a young lapis Esatto, ship's Diago. lead scientist Jean Marot. While most of the other Esatto. inhabitants have reconciled themselves to a life lived aboard the sunken ship, Marot still works tirelessly Ma è story based, è story driven. and find a new, drier home. Of course, we don't want to spoil too much of the Sì. story, so let's dive into some Però gameplay details. la cosa particolare è che You're quello che able to vedi è stato explore a creato huge part of prima the in spaceship right from the beginning of the game. dal vivo, diciamo, e poi scannerizzato in 3D. Cioè tutto quello While che the vedi Processore è stato always have creato. tasks waiting for you, Sì, the beh, wonderfully si weird vedeva, quests sembra from Shadowruns will keep la you stop just as motion busy. fatta It was very important for us to not con, only non mi focus ricordo on come the si chiama, storyline, Wallace and but to Gromit. create a world Esatto. full of interesting events and meaningful encounters. The dialogues don't only help you progress in the main story, but also help you get to know more about the many Tra l'altro la characters that fisionomia dei inhabit our visi è world. bellissima, cioè il Even through the protagonista narrative, you'll run è into molto playful carismatico. interactions like repairing broken 3D printer. Your PDA is always available to Sembra you quasi un for an film overview di... of current tasks as Com'è well as che era il messages from regista other di Air? characters. Spike This Lee. is also where Harold's personal drawings are Come kept, si chiamava il as well as a regista? few more shenanigans. At this point, you So di cosa probably wonder parli? how we achieved the stop motion like look Del of the film game. Hair, We are in lei. fact building every Spike single thing you Jonze, see in the forse. game in the real Non lo world. so, non l'ho visto. We build sets and puppets and then 3D scan everything. We're then able to Era use Spike motion Jonze, capturing vero? to create lifelike animations for a huge cast of characters. Sì, era Spike Jonze, sì. While the game begins Infatti with lo Harold's ricordo. mundane day-to-day, mysterious events and a fateful encounter will soon plunge you into a new world that nobody could have guessed existed, and one that may hold the key to Moreau's relaunch plans. Questo vorrei tanto giocarlo. Sì, direi We're really mi excited to ha find out how you like being immersed in questo. this unique world and the feeling of puppeteering Harold. There's still quite a bit Hollywood. of work to do, so all we can say right now is that Harold Halibut will come soonish on PC, PlayStation, and Xbox. Bellissimo, You ieri can era already coming wishlist the game soon. on Steam. Oggi è Stunish. Thanks for watching, and enjoy the rest of the show. Harold Halibut is coming soonish to PC, PlayStation, and Xbox. Okay, yes, there have been a few gloomy games so far, so we came up with a wholesome chaser. I'm told that the developers came up with something so sweet and so positive that they just had to call it Happy Mi Game. orecchie tantissimo. Seriously, if what I'm reading is correct, this one is gonna melt your hearts. Ti scioglierà il cuore. Oddio. Io faccio gli incubi, esatto. Come fa a sciogliermi il cuore sta roba? Ma per me... Finisce. Oddio, per me letteralmente. No, è sbagliato. Mi scioglie il cervello. Sbagliato sta cosa. Ok. Cosa sta arrivando al livello della mucca di ieri? Comunque? No, è peggio secondo me.
sentilo. Ho avuto i brividi. Okay, Laura, hope you're still there. Tell me you just watched the same trailer that I did? Troy, Allora, yeah, a that tanti was il something. grottesco piace. What I want to know is who the hell is writing this script. Yeah, I don't Ha know. fatto abbastanza schifo. Anche a me. Molto paura. No, non è Happy paura, è Game? disgusto. Is coming to PC and Nintendo Switch in Eh. 2021. Oh, and demo is available now if you want to. Ah, c'è anche la demo? La proviamo subito. Subito, Have a adesso la cheerful jaunt scarichiamo. into a land of wonder. Good luck with that. Our next game is a gorgeous hand-drawn puzzle platformer following a young mechanic in a broken world. Pay attention at the end of this trailer for some exciting information about the Minute of Islands release date. Four brothers, bound by eternal purpose. They all broke at the same time. And a girl named Mo. Io non lo stile di questo. She knows what must be done. When the blight first came, people began to panic. And now, the spores are taking hold of whatever remains. Mi hanno presentati Mo's un po' con family is questo still stile here, qua. however. Sono tutti molto She has been carini. tasked to protect them. Sembra quasi Adventure Time. After all, Un she po' più is the scuro, bearer però. of the Omni Switch. Concordo, fra. Minute of Islands. Out now. Ah, fuori ora, ok. Yes, we are excited to announce that Minute of Islands is out now for PC, Mac, PlayStation, and Nintendo Switch, and will be arriving on Xbox later this week. Next up, we've got an update from the folks at Techland, who are fine-tuning the zombie parkour of Dying Light 2. Let's throw it over to the developers who are here to answer some of your questions about the game. Can you tell us a bit more about the video you just saw in the PC gaming show? The video presented in the PC gaming show brings you closer to Aiden's story. What he's looking for, what motivates sono him, ricollegati how così. he ends up in the city, and Sì, of sì, sì. course, what happened in the old franchise between both games. This is a bunch of important information about the DL2 story. Okay, so we know more about the main storylines from the mentioned video. How does the game look outside the core campaign? Side quests are an important part of world building in Dying Light 2. Through these quests, you can decide how the city will look like, thanks to the city alignment system, or bring new opportunities for the citizens. A great example is an opera singer that Timon mentioned in developers AMA. Some citizens will support your decisions, some of them will not. But it's up to you to decide how the city should look like. We have a lot of game activities prepared for our players, but at this stage we want it to be a surprise for you. How seamless is the co-op experience? Would you say that the best way to experience Dying Light 2 is with a friend? It could be. What is cool about the co-op is that it gives you an opportunity to see how the world changes when your friends make different decisions than you. In co-op you can walk in their shoes to experience all those differences. But really there is no just one way to play Dying Light 2. It's up to you guys. How are you improving the story for Dying Light 2? I know we all have great fun killing infected, but we also want to give you a deep, thought-provoking experience that will let you be immersed in the DL2 world for long hours. On top of that, thanks to the choices and consequences mechanics, the story will be shaped differently depending on the way you play. You've promised a great open world that feels alive. How is it going? Yeah, well, as you can imagine, Dying Light 2 is full of infecteds, but it's also full of humans, with their everyday life activities and purposes. We are building Dying Light 2 around the simple rule: ground is death and rooftops alive. What is cool is that NPCs act differently on each of those levels. Also, their behavior depends on choices you make and the way you play.
Dying Light 2 is coming to PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC on December 7th. Revealed during the Nintendo Indie World Showcase earlier this year, this next game is a skateboarding action platformer. Here's Simon Bennett from Roll7 to give you an exclusive look at Ollie Ollie World. Carino. Perché abbiamo visto anche questo ieri. Sì, questo al Wolfsome. Già. No, Ah, sì. no, il Guerrilla, mi piacerà anche Pagonello, sì. Of BAFTA award-winning studio Molto 90s come... Vero. Bentornati in mente con i Genato. Right now, we're working on Ollie Ollie World. It's our stunning Ollie Ollie, action sì. platformer. You're gonna meet quirky characters on a magical road trip through Radlandia. And of course, add a ton of new skate moves into your trick bag. As a studio, we've spent over a decade on flow state games. They transport you into a state of total focus and immersion, and it's something that we very much continue to build on with Ollie Ollie World. Diago. If you've played previous games in the series, you're probably pretty aware that you're going to slam a bunch before you succeed. Sentimento. For players who want it, that challenge is very much still Guarda la New cam. players will be happy to hear that the game will welcome Arrivo, you with open arms and ensure that we can get you up and riding in no time. Aspetta. Ultimately, we've sì. managed to make failure part of the fun. Yeah, you're going to get knocked down, Bene, but when you bene. finally nail that line, it tastes just that much sweeter. E invece Gaetano ha provato a scaricare la demo di Final Fantasy e non va. Non va, praticamente dice che è tipo corrotta e non riesce a Poi funzionare. provo a farla partire io, ma penso che non funzioni. Beautiful landscapes, cities, and of course, walking trees. Io ho mandato un cuore a Diago nel Ollie Ollie mentre. World is coming to PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, Nintendo Switch and PC this winter. Make sure you wishlist Quest'inverno. it now. That was Ollie Ollie World, which is coming to PC and all current console platforms this winter. Next up, we've got a new game from the team at Odd Bug Studio, creators of PSVR's The Lost Bear. This animated story trailer will introduce you to the world of Tales of Iron, and something tells me you might be familiar with the narrator. For centuries and longer, rats have fought tirelessly. Senti chi è il doppiatore. Incessant frog invasions. L'hai riconosciuto? Peace was only ever short-lived. Ricorda Until qualcuno? finally, a young David monarch rose to power. Eater, King Rattus Big Boss and Solid Snake. unified the Rat Kingdoms Ah sì? under one rule. Credimi che non l'ho proprio riconosciuto. And his kind Avevo notato. back to the putrid swamps from whence they came. Ah ok, adesso sì. Crops prospered, families flourished, and a magnificent crimson keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance. Amassing an army of unfathomable scale, he burned everything in his path towards the Crimson Keep. Sì, infatti. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, wow, your tale begins. Mi ha dato un sacco di emozione. Beh, Question the reign of the Iron Frog. con che doppiaggio me l'hanno detto. Sì, però. sì, vedi. Doug. Anyway, in Tales of Iron, which is coming to PC and all current console platforms.
Our next segment is from Polish studio Movie Games and hosted by God of War and Twisted Metal director David Jaffe, who recently joined their supervisory board. Well, hello, fellas. It's me, David Jaffe. Great to see you. God of War, Twisted Metal, a bunch of PlayStation stuff. These days I'm doing some new stuff with movie games. These guys, they've hooked up with this Ma great sentimento, ma company. hai capito prima cosa ti ho fatto vedere? Sì, sì, il gioco di prima della ragazzina con il cappotto giallo. Sì, sono andato a prenderlo su Switch. Bellissimo. Avevo un po' di monete, l'ho pagato. Lust from Beyond, man, this is one of the coolest games I've played Sembra the last year. 5 It's what euro, turned me on 4 used euro. games in the first place. Sì, no, What you're looking at is the costava in-ray console-friendly 19,90. version of the erotic horror cult classic. It's a first-person action-adventure game that blends Lovecraftian horror with weird freaking eroticism. I love this game, Lust from Beyond. Game number 2 is called Fire Commander. Let you step into the shoes of the only real-life superheroes we got, the first responders. This game is my childhood fantasy come to life. This game took me totally by surprise. You're trapped in the wilderness, freezing, hungry, and now you're starting to go a little bit insane. Abbiamo You start rotto seeing le all 7 kinds of ore. crazy stuff out there. Winter Survival Simulator, it's Io mi coming sono soon. rotto il cazzo, Have a great a dire la E3 verità, però and great future games. I miss you guys. I'll see you soon. Pure lui. Questo che si fa uno sciottino. eccolo qua, il momento più bello. Thanks to David Jaffe. And check out GamesRadar.com for more about movie games' upcoming titles. This next presentation comes from the folks at Xseed Games, the makers of Story of Seasons and Rune Factory. Here's a look at their most exciting current and upcoming projects. A che punto stiamo? Non li ho assolutamente contati. Manco io. Alina, questo era quello che mi avevi chiesto che diavolo fosse quando abbiamo fatto la riunione. Sì. Infatti lo fanno vedere alle 2 del mattino. E ti fanno capire. Brothers Champions Battle. Là ci sono le carte, credo. Un ragazzo pieno di speranza. Ci sono le carte. Potrebbe interessarmi. No, le waifu Waifu. nelle carte. Frega cazzo delle waifu, io voglio giochi di carte. Se ti sente Dice Gaetano. Oh, Story of Season. Con che volume? Questo è carino. Ma ci sono che compra. Guarda, c'è il tuo baby cavallo. Oh, hai visto? C'era una mucca rosa, una marrone e una normale. Guarda la mucca. Factory 4 Special. Oh, ma tutti col giardinaggio. Loro... È una prerogativa. Agricoltura, poi esci le lame. Ah, hanno lanciato anche il seguito. Fending off a monster or two is one thing, but protecting a whole town? That's a lot. I'll get straight to it. Tomorrow. Guarda Diago, è disperato. Dai Diago, Ecco, facciamo Diago. altre 4 ore di live. Diago, tu non vedi la mia faccia. E Paolino, vedi la nostra tu? No, ti ho già detto che no, non funziona la cam a me. La vostra, non la vedo.
già la seconda volta che proviamo. Marvelous. Find out more about Xseed's lineup on GamesRadar.com. This next game is a hack and slash RPG with twin stick shooter elements set in a retro sci-fi world. Here's a new gameplay trailer for ATTREZZATURA, Lost Haven. Ah, questo è quello che si è sviluppato dagli italiani, se non ricordo male. Sì, sì, è quello sviluppato da quelli di Remodered, se non sbaglio. Sì, che l'avevamo già visto, che mi ricordavo che la faccia nell'HUD la chiamavo inquietante. Era bello perché in base al potere, adesso non mi ricordo se usava tipo la cinesi o roba simile. Cambiava. ATTREZZATURA sì. Lost Haven is coming soon to PC and all current console platforms. And you can Molto sign up to play the interessante, Deago, closed molto. alpha when it launches on July 21st now. Let's slow things down a bit with a look at the next game from the creators of 2 Point Hospital. Oh wait, I think I saw something about this a few weeks ago. Questo è No, you didn't. Campus. Here's developers Campus, Mark Webley, esatto. Ben Huskins, and Gary Card to tell you all about it and give you a first look at gameplay. Questo era molto interessante, anche perché a me poi 2 Point Hospital piace. Diago ancora Campus. 2 Point Campus. Questa è la seconda volta che lo vediamo, Diago, dai. Rispetto agli altri che l'abbiamo visti 8 volte. In realtà È la quarta che lo vediamo. Perché è quarta? Perché hanno fatto vedere anche ieri 2 volte. Rich topic. So people who haven't Beh, sempre meno degli altri. studios may think, oh, schools, that's really dull. Well, hospitals, if you've seen our previous game, isn't about healthcare really. It's a wrapper, you know, we call it 2 Point Hospital, but that's about as close as it gets to real world of medical healthcare. Campus is taking everything we learned from 2 Point Hospital and taking it to the next level. The important thing was for us to give the player a canvas that they could completely create themselves. In Campus, you start with this blank plot of land. We've got something called the Smart Brush, for example, which allows you to drag Però è geniale, interesting mi shaped piace tanto. pathways. If you want to drag a picket fence, you can drag that along. It's just really easy to paint the world you want. So it's really simple to drag out a courtyard, lay down some paths at different angles. And it's fun, isn't it? I mean, it's adding this kind of city builder element to 2 Point Universe. The difference between 2 Point Hospital and Campus is that we're spending a much longer period with our students. What we wanted to do with Campus is make you care about your university. You know, the idea of these interesting and different courses that are going to attract interesting and different students. So there's a night school, Horrible pun, but night school, you got it. You're going to train knights of the realm. So it won't be stuffy, normal, boring stuff that made you go to sleep at school. It's going to be really cool, interesting stuff. That was 2 Point Campus, which is coming soon to PC and all current console platforms. Our next game is in early development, but it already has a very cool code name, which is always a good sign. Here's Leo to tell you all about Project Ferocious. Wow. Hello, my name is Leo, and I'm the developer of Project Ferocious. Tua moglie ti ha appena fatto le corna. No. Ho sentito un wow da parte sua. Ah, è che io sto guardando la live e il tuo wow era inquietantemente in sincrono con la comparsa del ragazzo. No, ma anche perché non stavo guardando un attimino lo schermo, perché stavo mettendo a posto una cosa. Ottimo, direi. Anche perché l'avrei detto piuttosto con Laura o Troy Baker, cioè nel senso, se proprio doveva uscire. Vero anche questo. Però l'avevi sincronizzata perfettamente.
oltretutto 2023. Project Ferocious Allora, is o targeting a finisce tra 2023 release date and coming to 10-20 PC, minuti, PlayStation, and o Xbox. finisce tra Our next world premiere 50 asks, minuti, o what alle if 2:20 Doomguy o had alle a 3. drunk one night stand with Super Meat Madonna. Boy? Guess this next game wants to answer that question. Gray, tu ti sei For some perso reason. il PC Square Enix, eh? Posso dire che questo non è il peggiore della serata. No, a parte che siamo stanchi e tutto, però stiamo facendo effettivamente vedere un trailer dietro l'altro. Il peggiore è stato quello del PC, Gray, eh. Facile fare. Ma dite che non siamo già arrivati a 40 titoli. Non lo so, però ho fatto una piccola media. Se mostrano 2 minuti a titolo, sono 80 minuti. È partito all'1 e finisce alle 2:20. Ha fatto vedere quello con Watch out for Unreal War Engine Cry adesso. challenges when it stops defying gravity and World premiere. launches drops. Se durano 3 minuti, sono 120 Up minuti, next, we've quindi got sono le another 3. world premiere. Conway, Disappearance at Dahlia View is a Secondo me story-driven fino alle detective 2:22 e thriller set mezza, in quindi 1980s manca poco. England. Stanno iniziando a find dare out more, world shall we? premiere, dovrebbe. Perché le world premiere erano alla fine? Ho visto anche nei comunicati che hanno Robert Conway, detto, insomma, 22nd lo of mettevano June, sempre alla fine. 1954. I've solved many a case in my time as a private investigator, but nothing so close to home as the abduction of Charlotte May. There are some things that take hold of a person and refuse to let go. For me, it's the idea of saving that little girl. My own daughter, Catherine, is on the case. She has the same look in her eye that I used to have. There'll be no stopping her. I wish I could say that all of my neighbors are innocent. I wish I could say that I have the faintest clue where to begin. Carino. There's a lot I wish I could say. The truth is, sometimes it takes a nightmare to wake a place like Dahlia View. Non mi dispiace. Oh, interessante. I am in. That was Conway, Disappearance at Dahlia View from White Paper Games, and you can dig into the mystery yourself when it lands on PC and all current console platforms, autumn 2021. And with that, we're at the end of this year's Future Game Show. Whoa, hold on. Surely this can't be the end. I mean, it's an E3 showcase. Nope, sorry, Troy, that's it. Just kidding. I knew it. All right, let's see it. Penso sia l'ultima world premiere questa. Ci sono nomi grossi dietro. Immortality. My name is Marissa Marcel. I'm 17 years old. 22. My dream to be an actress. And that really is all we have time for. Be sure to head to gamesradar.com for more coverage and updates on all the Un'altra games botta we've di seen today. curiosità, l'ultima adesso. I'm just sorry. I'm really excited about that Sam Barlow reveal.
Yes, and thanks to our headline partners, WD Black, and of course, all of our many talented developers and industry partners that have made all of this possible. And of course, for everyone tuning in at home. Well, we hope you've enjoyed today's lineup, and mark your diaries because the Future Game Show will be returning in August. I'm Laura Bailey. And I'm Troy Baker. And this has been the Future Game Show 2021. Bene. Ragazzi, è finita. Ci siamo. Faccio il cambio, Paolino? No, aspetta che finisce questa parte, così hai la chiusa. 7 ore e un quarto di live. Però. E ci siamo stati, Mhm. Il mio massimo di live è stata di 13-14 ore. Madonna, che viaggio praticamente. Ok. Switcho, Paolino? Aspetta. Thanks for watching. Vai. Twitch. Perfetto. Grazie a lei, grazie oh cazzo. Eccoci qua. Ragazzi, siamo gli Highlander proprio. Guarda. Siamo in 7 spettatori. Oh, teniamo botta. Io vi ringrazio dal profondo del mio cuoricino perché siete qua con noi alle 2, quasi 20 del mattino. Quindi tiriamo le somme per andare in chiusura, quindi ci facciamo sti altri 5-10 minuti. Datemi le somme su PC Gaming Show e Future Game Show. Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Se c'è qualcosa che vi è piaciuto. PC Gaming Show è stata la prima volta che l'ho seguito interamente e sono Non lo farò mai più. sono rimasta un po' sorpresa dal fatto che ci siano stati tanti titoli in realtà, ma nessuno di questi è riuscito a distinguersi comunque in confronto agli altri. Mi sono sembrati troppi titoli, uno appiccicato all'altro e uno troppo simile all'altro. Secondo me non è stata una buona conferenza anche a livello di varietà di contenuto, ecco, al di là di come è stata gestita o non gestita. Quindi ci sono rimasta un po' male, subito dopo, insomma, è arrivato subito dopo la botta di Square, quindi è stato un po' triste, ecco. Mentre con l'ultima che abbiamo appena visto, quindi con la Future, la prima parte non l'ho apprezzata molto a livello di contenuto, a parte Dying Light 2, giustamente. Eccolo. Faccio vedere alla chat. Così si sta vedendo solo il Un po' più a sinistra. Sì. Arrivo. Ecco. E l'ultima metà, diciamo, l'ho apprezzata molto di più, ma effettivamente erano titoli indie che hanno già fatto vedere precedentemente e che mi sono piaciuti. Hanno ampliato un po' con il gameplay e nuove informazioni, quindi quello l'ho apprezzato molto invece. Cioè, mi ha tenuto più sveglia quest'ultima parte che le 2 conferenze precedenti, ecco. Ok. Allora, io del PC Gaming Show diciamo che non si sono discostati troppo dalla mia idea di PC Gaming Conference, quindi avrei preferito vedere un po' più di hardware probabilmente, magari titoli un po' diversi fra loro, ecco, non uno così attaccato all'altro e diciamo che, insomma, lascia un po' il tempo che trova, mentre questa Future Game Show mi è piaciuta in realtà perché è stato un trailer comunque uno dopo l'altro. Mi è piaciuto molto l'ultimo annuncio che mi ha stuzzicato un attimino visto i nomi,
ma più di quello, insomma, non è stata comunque la peggiore delle conferenze, anzi, ha mantenuto un buon ritmo, quello che non ha avuto appunto PC Gaming Show. Ecco. Ok, perfetto. E soprattutto mi sono chiesta come mai in PC gaming non ho visto niente che riguardasse la componente di un PC, insomma qualcosa di nuovo sotto quel punto di vista, Fidati, mentre l'ho è meglio, trovata... Sì, sì, è invece... meglio, è meglio così perché gli altri anni l'hanno fatto ed è stata una rottura di cazzo in vereconda. Ma immagino, cioè già è pesante così, più con delle specifiche, delle cose tecniche, penso sia proprio da spararsi. Però ci sono rimasta comunque a averle trovate subito all'inizio del Future Game e non durante il PC, ecco. Ok, io ho ben poco da dire, ragazzi. PC Gaming Show non salvo niente, ma niente. Future Game Show erano 40 titoli, forse ne salvo 15. Che se mi chiedete adesso non vi saprei dire. Però qualcosa di interessante l'ho visto. Bene. Quest'ultimo ha dato un'ultima nota molto carina, secondo me. Cioè, hanno chiuso bene. Ok. Perfetto, detto questo ragazzi, io vi ricordo. Allora, le live finiscono qui. Tutte le live le troverete separate, che il buon sentimento adesso prima delle 5 non andrà a letto perché le editerà. No, Esatto. comunque, no, a parte gli scherzi, le troverete caricate singolarmente domani su YouTube. Dopodiché vi ricordo che purtroppo, o per fortuna, dipende dalle persone, domani ci sarà altra giornata di E3, partiremo alle 7:15 con Take-Two Interactive, poi alle 22 con Limited Run Games e Esatto. alle 23:30 con Capcom. Esatto. E si chiuderà anche la giornata di domani così. E poi ci sarà il 15, 18 Nintendo, 23-25 Bandai e basta. Quella dell'1:45 neanche la guardo. Perché penso che non ci interesserà e poi si andrà avanti. Con altre, il 16 giugno iniziano quelle di Steam, la prima la seguiremo sicuramente, poi in base al ritmo e a quello che presenteranno vedremo se seguirle dal 16 al 22 oppure no, però la prima sicuramente verrà seguita. E poi andando vedendo. Detto questo, vai pure nella schermata di Ending Soon. Eccoci qua. Detto questo, ragazzi, io ringrazio gli eroi che sono rimasti fino alle 2:22 a guardare tutta sta roba e ringrazio tutti quelli che nel mentre delle 7 ore e mezza quasi hanno visto e sono passati, hanno visto le altre live, ci hanno fatto compagnia. Esatto, siete stati carinissimi. Grazie mille a tutti, ragazzi. Esatto. E ragazzi, detto questo, buonanotte a tutti, buone botte e ci vediamo domani. Buonanotte, ragazzi. A Buonanotte, domani. grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao Ciao ciao. ciao.